Today we will discuss in botany new chapter, that is plant kingdom. Okay, na? Good evening, Pavani. So we already know about the biological classification law. We already discussed about the five kingdom classification: Protista, Monera, Plantae, Animalia. About that we discussed. But మరి మనకు botany-లో most important plant kingdom. సో ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఓకేనా, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది. సో వి డిస్కస్ అబౌట్ ది ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ అబౌట్ ది ఆల్గీ. ఓకేనా, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఇంక్లూడ్ ఆల్గీ, బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్, యాంజియోస్పర్మ్స్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జనరేషన్. అంటే ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ టు వెల్ డెవలప్డ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా, సో ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ టు వెల్ డెవలప్ అంటే స్లోగా ఏమవుతుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ అవుతూ, బయోలజెటిక్ చేంజెస్ అవుతూ, ఓకేనా, స్లోలీ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్ విల్ బి డెవలప్డ్. సో yes, welcome to botany class, Anusha. Good evening. So let us introduction about our. So as usually, first we discuss about the chapter weightage. So every time we'll discuss about the chapter weightage. ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పరంగా ఆ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, వెల్కమ్ టు బోటనీ క్లాస్ విజయ్. గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే మనకు 8 మార్క్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసెట్లో 1 to 2 క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, ఎంసెట్లో మనకు 1 to 2 క్వశ్చన్స్. అదేవిధంగా నీట్లో కూడా 1 to 2 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో 1 అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఎందుకు 1 and 2 ఇస్తున్నామంటే ఒక క్వశ్చన్ అయితే గ్యారంటీ అన్న, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా అడుగుతారు. ఓకేనా, ఎంసెట్లో అయితే మల్టిపుల్ టాపిక్స్ లింకింగ్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆల్గీ, బ్రయోఫైట్స్ లింక్ అడగచ్చు, బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్ లింక్ అడగచ్చు, లేకపోతే బ్రయోఫైట్స్, టెరిడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ 3 కలిపి అడగచ్చు. సో ఇలా మల్టిపుల్ టాపిక్స్తో లింక్ అయి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్లీ డిస్కస్ అబౌట్ అవర్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంది, క్లోరోఫైసీ, ఓకేనా, క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంట్ ఉండి ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకునే ఆల్ ఆటోట్రోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆల్ ఆటోట్రోపిక్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఓకేనా, ఆల్ ఆటోట్రోపిక్ యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ will becomes in this plant kingdom. So first, what is cryptogams? Cryptogams is called as non-flowering plants and non-seed bearing plants. Is called as they is not well developed root system, leaf system. Okay, na? They just they have the green color part and perform photosynthesis. Next, phanerogams. Plant kingdom has 2 parts, that is cryptogams and phanerogams, which have the flowering plants with seed plants called as spermatophyte. Cryptogams and phanerogams. Phanerogams further divided as a also called as spermatophyte. మరి cryptogams లో ఏమున్నాయి, థాలోఫైట్స్, which have the look like a thallus like structure. ఓకేనా, సర్ఫేస్ మీద ఫ్లాట్ గా గ్రో అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, డార్సల్లీ అండ్ వెంట్రల్లీ ఫ్లాట్ గా గ్రో అయి ఉంటాయి. సో హ్యావ్ నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టు ఎనీ రూట్, స్టెమ్, లీఫ్. సో దట్ స్ట్రక్చర్ is called as thallus. So it is comes in thallophyta like algae. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బ్రయోఫైట్స్ లో మనకు మళ్ళీ ఫర్దర్ డివైడెడ్ టు 3 classes, that is liverworts, mosses and hornworts. Pteridophytes, vascular tissues, further divided to fern, club mosses and horsetail. Bryophytes called as first amphibians of plant kingdom. Okay, they required water for fertilization and spore dispersal. Next, first land plants are first terrestrial plants. And vascular system అంటే టిష్యూ సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతున్న ప్లాంట్స్ ఇక్కడ టెరిడోఫైట్స్ వస్తాయి. ఇక నెక్స్ట్ ఫినరోగ్యామ్స్ ఆర్ స్పెర్మటోఫైట్స్ తీసుకుంటే జిమ్నోస్పర్మ్స్ కాల్డ్ యాజ్ నేక్డ్ సీడ్స్, అంటే సీడ్స్ చుట్టూ ఫ్రూట్ వాల్ ఉండదు. యాంజియోస్పర్మ్స్ ఫర్దర్ డివైడ్ టు మోనోకాట్స్ అండ్ డైకాట్స్.
సో ఈ చాప్టర్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ టుడే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఆల్గీ. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ఆల్గీ. సో వాట్ ఈస్ ఆల్గీ? అసలు ఆల్గీ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ద one type of algae exists in environment ranging the oceans, rivers, lakes, ponds, brackish water or salt water, even snow. అంటే దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ఆల్ ఏరియాస్. ఓకేనా? అంటే ఒక ప్లేస్లో ఉండదు అన్నట్టు లేకుండా దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ఆల్ ఏరియాస్. They are usually green, but they again found a variety of different colors. ఓకేనా? ఆల్గీ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం? దే హ్యావ్ ఫోటోసింథటిక్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, దానిలో ఉన్న పిగ్మెంట్స్ ఆధారంగా దే ప్రొడ్యూస్ డిఫరెంట్ కలర్స్. అండ్ ద లివింగ్ స్నో కంటైన్ ద కెరోటినాయిడ్స్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ అడిషన్ టు క్లోరోఫిల్. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ పిగ్మెంటే కాకుండా ఓకేనా జాంథోఫిల్స్, కెరోటినాయిడ్స్, ఫైకోబిలిన్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ కెరోటినాయిడ్స్ వలన దే గివ్ రెడ్ కలర్. కెరోటినాయిడ్స్ దే గివ్ రెడిష్ కలర్. So these are unicellular to multicellular algae will be present in these parts. అంటే యూని సింగిల్ సెల్ ఉంటాయి, అదేవిధంగా మల్టీ సెల్. Multicellular algae include giant kelps, brown algae. Unicellular include some diatoms, euglophyta and dinoflagellates. అంటే దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ, ప్రిమిటివ్ ఆల్గీ అన్నాం మనం. ఓకేనా? ప్రిమిటివ్ ఆల్గీ. నెక్స్ట్, మోస్ట్ ఆల్గే రిక్వైర్డ్ మాయిస్ట్ ఏరియా, అంటే తడి ఏరియా, ఇంకా వాటర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ద యూబిక్విటోస్, ఫైండ్ ఎనీ ప్లేస్ అండ్ ఎనీవేర్. ఓకేనా? అంటే వాటర్లో ఉండొచ్చు, వాటర్ మీద ఫ్లో అవుతుండొచ్చు, జంతువుల బాడీ మీద కూడా గ్రో అవ్వచ్చు, ప్లాంట్స్ మీద కూడా గ్రో అవ్వచ్చు. దే హ్యావ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్. So it is the difference of the algae lack many structural components, typically plants. ఎందుకంటే it's not develop the stem, roots and leaves and రూట్, స్టెమ్, లీవ్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వవు ప్లాంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అంటే ప్లాంట్ చేసే దాదాపు అన్ని పనులు చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకుంటుంది, రెస్పిరేషన్ జరుపుకుంటుంది, ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. బట్ కంపేర్ టు ప్లాంట్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ డివైడ్ టు డిఫరెంట్ క్లాసెస్. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు? స్పెసిఫిక్ జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఆల్గీ కామన్ టు ప్లాంట్స్ యాజ్ వెల్ as animals. It is a eukaryotic from intense algae can photosynthesis in the like plants and special structure called as cell organelles. అంటే ప్లాంట్ లాగా ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? విధంగా సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సెంట్రియోల్స్ అండ్ ఫ్లాజెల్లా. మనకి ఇదేమో ఎనిమల్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? సెంట్రియోల్, ఫ్లాజెల్లా ఉండడం ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా? ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకోవడం ప్లాంట్ క్యారెక్టర్. వాడు ఏమంటున్నా, ఆల్గీ హ్యావ్ షో ద 2 type ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్ చూపిస్తుంది, ప్లాంట్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చూపిస్తుంది. ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమొస్తున్నాయి ఇక్కడ? లైక్ సెంట్రియోల్, ఫ్లాజెల్లా ఉండడం ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ఆల్గీ సెల్ వాల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మన్నాన్స్, cellulose and galactans, and they have some other lipids and polysaccharides will be present. So mostly మనకు సెల్ వాల్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఏ ఆల్గీ ఒక సెల్ వాల్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అని అడుగుతుంటాడు. సో దీస్ ఆర్ ఫోటోసింథటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. యు ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దిస్. దీస్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్. సో ఆల్గీ lack a well-defined body, that is root, stem and leaf. So this all are brief discussion about the algae. Okay na? These are free living and some can form the symbiotic relationship with other organisms. మనకు ఆడి తెలుసు సింబయాటిక్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకు, ఫంగితో కలిసి లైకెన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో రిప్రొడక్షన్ విల్ బి అకర్డ్ బై 3 types. వెజిటేటివ్ ఉంటుంది, అసెక్సువల్ ఉంటుంది, సెక్సువల్ ఫార్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. మరి గ్యామెట్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? స్పోర్స్, ఐసోగ్యామస్, అనైసోగ్యామస్ అండ్
oogamous or oospore type of gametes will be formed. Three type of spores. So first we start about the green algae. Algae further divided to three classes. Okay, green algae and based on the pigments, red algae and brown algae. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు ఇక్కడ చూడండి కొలోనియల్ ఫార్మేషన్, యూనిసెల్యులార్ అంటే ఇక్కడ వాడు ఏం చెప్తాడు, గ్రీన్ ఆల్గీ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. అంటే యూనిసెల్యులార్ ఉన్నాయి, మల్టీ సెల్యులార్ ఉన్నాయి, కొలోనియల్ ఫార్మేషన్ తో ఉన్నాయి, అంటే లివింగ్ యాజ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ కాలనీ. యూనిసెల్యులార్ filamentous formation, branched filamentous formation, that is called as one type of green algae. So what is the characters of green algae? ఇక్కడ మనకు దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే కంపారిజన్. మనకు కన్ఫ్యూజన్ అయిన గ్రీన్ ఆల్గీ బ్రౌన్ ఆల్గీ క్యారెక్టర్స్ గుర్తుంచుకోవాలంటే ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది. దీన్ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే కంపారిజన్ చేస్తూ చదవాలి. గ్రీన్ ఆల్గీలో ఉంది ఏంటి, బ్రౌన్ ఆల్గీలో ఉంది ఏంటి, రెడ్ ఆల్గీలో ఉంది ఏంటి, ఈ మూడింటి మధ్య కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి. ఓకేనా, కామన్ థింగ్స్ అదేగా డిఫరెన్సెస్ చూస్తూ చదవాలి. సో లెట్ us start our the green algae. These are large grouping of algae having the primary photosynthetic pigments like chlorophyll A and B. Green algae composed of chlorophyll A and chlorophyll B. The main pigment are auxiliary pigments like xanthophylls and beta carotene. అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ మెయిన్ డామినెంట్ ఏది ఇక్కడ, chlorophyll A and B is the dominant pigments in green algae. So they perform the photosynthesis. Next, other species like green algae symbiotic relationship with other organisms. Mostly green algae is living with the fungi as lichens. So these are comes in unicellular, multicellular, colonial and flagellated. అంటే మన దగ్గర సీన్ యూనిసెల్యులర్ ఉంటాయి క్లామ్డోమోనాస్, కొలోనియల్ వాల్వాక్స్, కొలోనియల్ వాల్వాక్స్, మల్టీసెల్యులర్ క్యారా అనుకుందాం, ఓకేనా, యూనిసెల్యులర్ క్లామ్డోమోనాస్, క్లామ్డోమోనాస్ యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్ colonial, and spores have the flagellas for moving purpose. The examples are Spirogyra, Eulothrix and Volvox they given. So next time these are eukaryotic algae resemble the land plants అన్నాడు. ఎందుకు, they are doing photosynthesis, chloroplast pigments ఉన్నాయి కాబట్టి. అదేవిధంగా సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, ఫుడ్ యాజ్ ఏ స్టార్చ్. ఓకేనా, సెల్ వాల్ is composed of cellulosic cell wall and food stored as a reserve food is starch. So chlorophyll as well as chlorophyll A, B as a photosynthetic pigments. So మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మామూలుగా, నియర్లీ 7,000 living species. ఓకేనా, మోస్ట్లీ దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది వాటర్. ఓకేనా, దే లివింగ్ ఇన్ వాటర్. సో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాబిటాట్స్ ఉన్నప్పటికీ మోస్ట్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ మెరైన్ వాటర్. చూడండి, ఓకేనా, మెజారిటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఇస్ ఫ్రెష్ వాటర్. అదేవిధంగా సెవరల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సబ్ ఏరియల్ దే గ్రో ఆన్ ది మాయిస్టీ సాయిల్, వాల్స్, రాక్స్, ట్రీస్, ట్రంక్స్, everything will be grow. Chlorella can be bear moderate hot waters. Some frozen ice lo kuda they will be grow. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే green algae will be grow not only fresh water and marine water, also grow on the moisty soil. Chlorella will be grow on the ice frozen lakes. గడ్డ lakes ఉంటాయి కదా, వాటిని ఏమంటాం ఫ్రోజన్ లేక్స్ అంటాం. అదేవిధంగా హాట్ వాటర్ విల్ బి గ్రో. నెక్స్ట్, సెల్ వాల్ కంటైన్ ద సెల్యులోజ్. అదేవిధంగా
2 to 20 thylakoid lamellas will be present. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్లు మనకు ఎలా ఉంటాయి, మనకు ఇలా ఉంటాయి. 2 to 20 thylakoids ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? క్లోరోప్లాస్ట్ హ్యావ్ ది 220 thylakoid lamellas. Next, photosynthetic pigments are similar to those higher plants. Chlorophyll A and B and carotenoids and xanthophylls will be present. Next manadu, food reservoir is starch. We have the one to many pyrenoids for storage. అంటే నాట్ ఓన్లీ స్టార్చ్ తో పాటు పైరినాయిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్ అడుగుతాడు, పైరినాయిడ్స్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ అంటాడు స్టార్చ్. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ మన చెప్పుకున్నాం, దీస్ ఆర్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకేనా? ఫ్లాజెల్లేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఐ స్పాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్. నెక్స్ట్, asexual reproduction take place by both మైటోస్పోర్స్ అండ్ మియోస్పోర్. అంటే మైటాసిస్ ప్లస్ మియాసిస్ రెండు జరుగుతాయి. ఓకేనా? మైటాసిస్ అక్కడ నార్మల్ సెల్స్, మియాసిస్ అక్కడ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as జూస్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్, హైపనోస్పోర్స్, ఎకైనేట్స్ అండ్ ఆటోస్పోర్స్. అంటే గ్రీన్ ఆల్గీలో ఏ టైప్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయని క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో జూస్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మరి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఐసోగమి, యానైసోగమి అండ్ ఊగమి. ఐసోగమి అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే ఇట్స్ కాల్డ్ as యానైసోగమి. ఒకటి లార్జ్ ఒకటి స్మాల్ గా ఉంటే వాటిని ఏమంటాం, ఊగామస్ టైప్ అంటాము. నెక్స్ట్, బ్రౌన్ ఆల్గీ. So what is brown algae? They have the presence of different pigments, not only chlorophyll A, B. ఓకేనా? అంటే ఏదైతే పిగ్మెంట్ డామినెంట్ గా ఉంటుందో దాని ఆధారంగా దే హ్యావ్ ది గ్రీన్ టు బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంటాయి. సో ఈ ప్లాంట్ బాడీ చూస్తుంటే చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాడు, హోల్డ్ ఫాస్ట్ అంటే అటాచ్ పర్పస్. ఓకేనా? ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్ అడుగుతుంటాడు, బ్రౌన్ ఆల్గీ ప్లాంట్ బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అంటాడు. ఎన్ని పార్ట్స్ మనకు? 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, స్టైప్, హోల్డ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్రాండ్. లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ as ఫ్రాండ్. ఓకేనా? లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎస్, carotenoids and xanthophylls. ఓకే. నెక్స్ట్, స్టైప్ ఇస్ ద స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటాడు, హోల్డ్ ఫాస్ట్ కు ఫ్రాండ్ కు రెండింటికి మధ్య వచ్చేది స్టైప్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. అదేవిధంగా మిడ్ రిప్ ఇస్ ఆల్సో ప్రజెంట్, ఎయిర్ బ్లాడర్స్ విచ్ విల్ రిలీజ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే వాటి యొక్క బాడీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 3 పార్ట్స్, హోల్డ్ ఫాస్ట్, స్టైప్, ఫ్రాండ్. మరి ఇవి గ్రీన్ ఆల్గీలో ఉన్నాయా? లేవు. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ లాక్ ఇన్ గ్రీన్ ఆల్గీ. ఓకేనా? హోల్డ్ ఫాస్ట్, స్టైప్, ఫ్రాండ్స్ ఆర్ లాక్ ఇన్ గ్రీన్ ఆల్గీ. సో ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి, ఇక్కడ ఉన్నది అక్కడ లేనివేంది. సో దీస్ ఆర్ multicellular filamentous and branched algae. These are multicellular filamentous branched type of algae. The plant body called as thallus, no through root, no stem and no leaves. ఓకేనా? నిజమైన రూట్స్, స్టెమ్స్, లీవ్స్ ఉండవు. సో రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ as హోల్డ్ ఫాస్ట్. ఇలా చెప్పుకున్నాం, ద ప్లాంట్ బాడీ అటాచ్ అవుతుందో, ఓకేనా, ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్. ఓకేనా? రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ as హోల్డ్ ఫాస్ట్. They give the anchors or support to the substrate. Next, hold fast to the different species and do not take part in the nutrient and water uptake of the root plants. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, సెకండ్ పార్ట్ ఏంది? స్టైప్. ఓకేనా? సారీ, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హోల్డ్ ఫాస్ట్ వేరియస్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అంటే డు నాట్ టేక్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్, అంటే న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అలాంటి ఫంక్షన్ చేస్తుంటది. ఓకేనా? నాట్ డూ ఎనీ function, just attachment surface. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ స్మాల్ స్టాక్ ప్రజెంట్ మన చెప్పుకున్నాం స్టైప్ అన్నాం స్టెమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఓకేనా స్మాల్ స్టాక్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది బిలో ద ఫ్రాండ్ అబోవ్ ద హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టైప్ నెక్స్ట్ for example a fucus show the three distinct layers type region namely pith is called as central region cortex and outer epidermis అంటే స్టైప్ ని కట్ చేసి చూస్తే ఓకేనా outer is epidermis ఓకేనా the central region this part is called as pith this part is called as cortex ఓకేనా pith central part ఓకేనా దాని సైడ్ ది కార్టెక్స్ outer layer is epidermis సో దీస్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ అంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా ద సెంటర్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ హోలో అండ్ హెల్ప్ ద కీపింగ్ ఆఫ్ ఆల్గీ టు బయాంట్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ వాటర్ మీద ఫ్లోట్ అవడానికి దిస్ టైప్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ నెక్స్ట్ ద ఫ్లాటెండ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లామినా ఆర్ బ్లేడ్ ఆర్ ఫ్రాండ్ విత్ రిసెంబుల్ లీవ్స్ ఓకేనా దే హ్యావ్ ది స్మూత్ గా ఉండొచ్చు wrinkled గా ఉండొచ్చు సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ ఓకేనా దే లివింగ్ యాజ్ ఏ ఎపిఫైట్స్ నెక్స్ట్ సమ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ కంటైన్ ద స్పెషల్ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బ్లాడర్స్ అన్నాడు మన డయాగ్రామ్ చూసాం ఎయిర్ బబుల్స్ లా ఉన్నాయన్నా సమ్ గ్యాప్స్ ఓకేనా గ్యాస్ ఫిల్డ్ బ్లాడర్స్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూమటోసిస్ట్ మన దగ్గర డయాగ్రామ్ చూసాం కన్నా డయాగ్రామ్ లో ఇలా ఉండి బ్రాంచెస్ మధ్యలో ఇలా ఎయిర్ బబుల్స్ లా ఉన్నాయి చూడండి ఇలా బబుల్స్ లా ఉన్నాయి వాటి మనం ఏమంటాము న్యూమటోసిస్ట్ ఆర్ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బ్లాడర్స్ నెక్స్ట్ it provides the buoyancy of algae to help keep the float on the water surface near the surface for photosynthesis. And cell wall is made up of two layers. Okay, cell wall is made up of cellulose and give the strength of the support and one of the hard substances. But they contain chlorophyll A and C. Okay, chlorophyll A, B, green algae. Okay, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి ఉంటుంది అదేవిధంగా కెరోటినాయిడ్స్ అండ్ జాంతోఫిల్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే గ్రీన్ ఆల్గీతో కంపేర్ చేసే క్లోరోఫిల్ సి అనేది ఏమవుతుంది డామినెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ద క్లోరోప్లాస్ట్ యూజువల్లీ డస్ నాట్ కంటైన్ పైరినాయిడ్స్ బట్ దే హ్యావ్ ది పైరినాయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ fucosanthin is the main xanthophyll pigment responsible for కలర్ మరి బ్రౌన్ కలర్ ఎలా వస్తుంది ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉండడం వలన దే హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ బ్రౌన్ కలర్ సో మరి వాట్ ఈస్ ద ఫుడ్ స్టోరేజ్ లామినేరియా అండ్ మానిటాల్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఆర్ స్టోరేజ్ బాడీస్ లామినేరియన్ అండ్ ఆర్ మానిటాల్ laminate is one type of polysaccharide of glucose. It is a linear polymer with the beta 123 and beta 126 అంటే పాలీసాకరైడ్ యొక్క చైన్ ఓకేనా అంటే 1 to 3 లైన్స్ ఉండొచ్చు 1 to 6 బ్రాంచెస్ గా ఉండొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మానిటాల్ ఈస్ ద షుగర్ అండ్ ఆల్కహాల్ అదర్ దాన్ బీయింగ్ ద కార్బన్ స్టోరేజ్ అంటే లామినేర్ అనేమో వన్ టైప్ ఆఫ్ పాలీసాకరైడ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఓకేనా దే హ్యావ్ లీనియర్ ఆఫ్ పాలిమర్ 1 to 3 చైన్స్ ఉండొచ్చు 2 to 6 వరకు చైన్స్ ఉండొచ్చు మరి మానిటాల్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ ఆల్కహాల్ Next, it protects the harass habitat. But what is the importance of brown algae? What is the economic importance of brown algae? చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు algae are important for the carbon fixation ability. when they they are photosynthetic okay mostly growing on the aquatic region so they absorb the carbon dioxide fixation. Next, and also used to aquatic food chain primary producers అంటే use as a food for primary fishes small fishes ఓకేనా స్మాల్ ఫిషెస్ కి ఫుడ్ లాగా యూజ్ అవుతాయి
Next, kelp forests support the large number of animals. The brown algae also called as kelp. ఓకేనా అంటే దే గ్రోయింగ్ ఆన్ ది లార్జ్ ఫిలమెంటస్ ఆ వాటర్ సర్ఫేస్ లో లార్జ్ ఫిలమెంట్ గా గ్రో అవుతుంటాయి అంటే దే గివ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ పర్పస్ అదర్ స్మాల్ ఎనిమల్స్ ఇన్ వాటర్. దే ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఎడిబుల్ సీవీడ్స్ ఫర్ లామినేరియా అండ్ సర్గాసం. ఓకేనా మేము ఇందాక చెప్పుకున్నాం స్మాల్ ఫిషెస్ కు ఫుడ్ గా యూజ్ అవుతుంటాయి అది కూడా మనం లామినేరియా అండ్ సర్గాసం. Next, they produce alginic acid commercially extracted and used for food industry thickening agent. అంటే బేకింగ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ ఓకేనా జెల్లీస్ ఐస్ క్రీమ్స్ తయారీలో కానీ మనం చేసే సబ్స్టాన్సెస్ థిక్ అవడానికి ఓకేనా ఈ ఆల్జినిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బ్రౌన్ ఆల్గీ. ఓకేనా మేకింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ క్రీమ్స్ ఓకేనా క్రీమ్స్ అంటాం కదా వాటి తయారు చేయడం థిన్గా ఉండి థిక్ అవడానికి దే ఈస్ యూజ్. అండ్ స్టెబిలైజర్ ఇన్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ బేకింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఆల్జినిక్ యాసిడ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్. ఓకేనా దిస్ యాసిడ్ ఇస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ బ్యాటరీస్. సో దిస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటుంది బ్రౌన్ ఆల్గీలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంది గ్రీన్ ఆల్గీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది రెడ్ ఆల్గీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది. And arsenic acid also using of making pills and surgical threads అంటే మెడిసినల్ పరంగా pharmaceutical will be used and also used as a fertilizers to kill insects and weeds. And this helps used to producing soda ash using the production of soap and glasses. అంటే చూడండి ఎన్ని రకాల ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ యాసిడ్ తోనే ఓకేనా పిల్స్ తయారు చేయొచ్చు సర్జికల్ థ్రెడ్స్ తయారు చేయొచ్చు అదేవిధంగా మేకింగ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ యూజింగ్ ఇన్ ఐస్ క్రీమ్ జెల్లీస్ అదేవిధంగా కెల్ప్స్తో మనకు సోడా యాష్ తయారు చేయొచ్చు అదేవిధంగా లామినేరియా రిచ్ ఇన్ అయోడిన్ ఓకేనా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సాల్ట్లో అయోడిన్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా సో అలాంటిదే బ్రౌన్ ఆల్గీలో లైక్ లామినేరియా హెల్ప్ ఇన్ రిచ్ ఇన్ అయోడిన్. సో దిస్ ట్రీట్ ద అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ ఎగ్జాంపుల్ గాయిటర్ డిసీజ్ ఓకేనా గాయిటర్ డిసీజ్ని తగ్గించడానికి ఓకేనా అయోడిన్ కంటెంట్ కావాలి కాబట్టి దే ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ. నెక్స్ట్ ఆల్సో యూజింగ్ ద మెడిసినల్ పర్పస్ లైక్ సోడియం లామినేరియన్ సల్ఫేట్ అంటారు యాంటీ కోయాగ్యులెంట్ మీన్స్ రక్తం గడ్డగట్టకుండా యాంటీ కోయాగ్యులెంట్ మీన్స్ బ్లడ్ అనేది స్టాక్ అవ్వకుండా ఓకేనా అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ వెర్మిఫ్యూజ్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ రెడ్ ఆల్గీ. సో రెడ్ ఆల్గీ ఇలా చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఓన్లీ ఫ్రాండ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లీఫ్ లైక్ లామినా లైక్ స్ట్రక్చర్ అదేవిధంగా బ్రాంచెస్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ నో హోల్డ్ ఫాస్ట్ నో స్టైప్ ఓకేనా ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో రెడ్ ఆల్గీ. సో వాట్ ఇస్ రెడ్ ఆల్గీ? ఇట్ ఈస్ different from other groups like గ్రీన్ ఆల్గీ బ్రౌన్ ఆల్గీ గోల్డెన్ ఆల్గీస్ డయాటమ్స్ కదా ప్రొటిస్టాల్ నుంచి ఓకేనా ఎందుకంటే చూడండి ద ల్యాక్ ఫ్లాజెల్లా అండ్ సెంట్రియోల్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆల్గీలో కొన్ని ఎనిమల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సెంట్రియోల్ ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి చెప్పుకున్నాం ఎక్కడ మనకు ఓన్లీ గ్రీన్ ఆల్గీ అదేవిధంగా బ్రౌన్ ఆల్గీలో మాత్రమే ఉంటాయి. Red algae centriole and flagella will be absent and presence of photosynthetic pigments found in marine and fresh water. They found in marine and fresh water. They show the biphasic, triphasic and life cycle pattern. And two type of phases, primary phase, secondary phase and before germination, after germination. The cell division type. Like functions is called as biphasic or triphasic life cycle pattern. These are multicellular filament blade like structure and the diagram chusam blade like only okay na and store food is the form of starch polymers and galactans and sulfates okay na starch అనేది కామన్ దాంతో పాటు ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి galactans అనేది ఇంపార్టెంట్
ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్స్ నానా? నెక్స్ట్, a pit connection or hole in the septum formed between the two algal cells. ఇక్కడ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 ఆల్గీ తీసుకుంటే ఓకేనా, దిస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as pit. The connectivity of two strands, ఓకేనా, a pit connection or hole in the septum ఓకేనా ఫార్మ్ బిట్వీన్ ద టూ ఆల్గల్ సెల్స్. ఎందుకంటే డిఫ్యూజన్ పర్పస్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇటు సప్లైయింగ్ వాటర్, మినరల్స్, ఫుడ్ విల్ బి సప్లై టు వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఓకేనా? దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ రెడ్ ఆల్గీ జనరల్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ట్రాపికల్ మెరైన్ లొకేషన్స్. ఎక్కువగా మెరైన్ లో గ్రో అవుతుంటాయి. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఈస్ సాప్రోఫైటిక్, పారాసైటిక్ అండ్ ఆల్సో ఎపిఫైటిక్. అంటే రెడ్ ఆల్గీ మోస్ట్లీ గ్రో ఆన్ ది సాప్రోఫైట్, డిపెండ్ ఆన్ ది అదర్స్. పారాసైటిక్ గా ఉంటాయి కొన్ని, అదేవిధంగా ఎపిఫైట్ గా విల్ బి ఉంటాయి. అండ్ their cell wall consists of cellulose and many different type of carbohydrates. Cellulose కాకుండా some other carbohydrates will be grow. మరి how it is grow? ఇక్కడ గ్రో అవుతాయి. They grow on solid surfaces like rocks అనుకుందాం. Solid surfaces independently or sometime combined గా గ్రో అవుతాయి. అంటే దేని దానికి సపరేట్ గా ఉండొచ్చు, కంబైన్డ్ గా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్, presence of pit in cell walls, which is cytoplasmic connection. What is cytoplasmic connection? ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్ మధ్య కనెక్టివిటీ పార్ట్ అని చెప్పాను ఇందాక. ఓకేనా? లైక్ ప్లాస్మోడెస్మాటా అంటాం మనం. సెల్లో ప్లాస్మోడెస్మాటా కనెక్షన్ అంటాం. రెండు సెల్ను కనెక్ట్ చేసే పార్ట్. ఈ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజంకు ఈ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజం, మనకి ఇది సైటోప్లాజం అనుకుందాం. ఇది సైటోప్లాజం. ఓకేనా? ఈ రెండింటిని కలిపేదే పిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సైటోప్లాజం కనెక్షన్. మరి ఇందాక రిప్రొడక్షన్ యాజ్ యూజువల్లీ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకేనా? ఫ్రాగ్మెంటేషన్, స్పైరోగైరా, అదేవిధంగా స్పోర్స్ ఫార్మేషన్, సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో జరుగుతుంటాయి. అండ్ దే హ్యావ్ 3 టైప్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్, అసెక్సువల్ అండ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. మరి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మోనోస్పోర్స్ అండ్ లైక్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జూ స్పోర్స్ ఆర్ ఎప్లానోస్పోర్స్. అదేవిధంగా దే షో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్, అంటే గ్యామెటోఫైట్ టు స్పోరోఫైట్, మేల్ ప్లాంట్, ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఇలా రావడం అన్నట్టు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందమ్మా? ఎనీ డౌట్స్? ఎస్ నానా? ఎనీ డౌట్స్? సో వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రెడ్ ఆల్గీ? So what is the use of red algae? Yes, okay, right, very good. So ఇందాక మనం బ్రౌన్ ఆల్గీ చెప్పుకున్నాం. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ నియర్లీ 70 టైప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ యాజ్ ఎ ఫుడ్, అవునా? అదేవిధంగా గ్రీన్ ఆల్గీ ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నాం. నౌ యూజింగ్ ఆఫ్ రెడ్ ఆల్గీ. సో దిస్ రెడ్ ఆల్గీ is the most ecological importance, the main part of the food chain. What is the food chain? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్, ప్రిడేటర్స్ ఉంటాయి కదా మనకు. ఎకలాజికల్ వస్తాయి, ఎకలాజిలో వస్తాయి మనకు. ఓకేనా? ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఒక డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కదా, గ్రాస్ మీద బర్డ్స్ డిపెండ్ అవుతాయి, బర్డ్స్ మీద స్నేక్స్, ఇలా కాల్డ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ చైన్. సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడ్యూసింగ్ అబౌట్ 40 to 60% ఆఫ్ టోటల్ గ్లోబల్ ఆక్సిజన్. అంటే మనకు ఎర్త్ మీద ఎంతైతే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ రిలీజ్ అవుతుందో దాంట్లో ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? ఓసియన్ లో ఉన్న రెడ్ ఆల్గీ నుంచి వస్తుంది. నియర్లీ 40 to 60% ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి లిబరేట్ ఫ్రమ్ ది రెడ్ ఆల్గీ, బోత్ టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్ అండ్ అదర్ aquatic habitats. ఓకేనా? సో దిస్ ఆల్గీ ప్రొవైడ్ ద న్యాచురల్ ఫుడ్ ఫర్ ఫిష్ అండ్ అదర్ aquatic animals. అదేవిధంగా the most economical importance for commercial food in Japan and other regions of North Atlantic regions. Some other countries lo they taking as a food. చూడండి మరి, agar and agar is a one type of jelly-like substances which used in bubbling and dairy topping and అదేవిధంగా tissue culture.
ఓకేనా. అగార్ అగార్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే దాని చాలా రకాలైన ప్రోటీన్స్, అమైనో యాసిడ్స్, మినరల్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా. ఇట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ జెల్లీ లైక్ సబ్స్టాన్సెస్ యూజ్డ్ ఇన్ పబ్బింగ్, అదేవిధంగా డైరీ ప్రోడక్ట్స్లో యూజ్ చేస్తాం, మేకింగ్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ జెల్లీస్. ఓకేనా. టు ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ రెడ్ ఆల్గీ. ఓకేనా. దిస్ రెడ్ ఆల్గీ యూజ్డ్ ఫర్ ఫుడ్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. దే ఆర్ హై ఇన్ విటమిన్స్, మినరల్స్, రిచ్ ఇన్ కాల్షియం, మాగ్నీషియం అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. అంటే ఈ రెడ్ ఆల్గీలో ఇన్ని రకాలైన మినరల్స్ ఉన్నాయి. మినరల్స్తో పాటు రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం కూడా ఉంది. ఇంకా చెప్పుకున్నాం, సమ్ అదర్ కంట్రీస్లో దే టేకింగ్ యాజ్ ఏ ఫుడ్. And the source of dietary fibers, they have the ability to promote healthy circulation. కానీ దాంట్లో ఉన్న ఈ టైప్ ఆఫ్ మినరల్స్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం వల్ల కానీ డైట్ పరంగా సర్క్యులేషన్ సిస్టంలో విల్ బి యూస్డ్ అండ్ లోవర్ ద బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. కానీ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించడం, అదేవిధంగా బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్ని తగ్గించడం. డయాబెటీస్ స్టూడెంట్స్కు డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేలా ఉంటుంది. ఓకేనా. దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద నౌరిషింగ్ ఆఫ్ స్కిన్, బూస్టింగ్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అదేవిధంగా హెల్త్ పరంగా, బోన్ హెల్త్ పరంగా దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. నెక్స్ట్ మనకి ఇది టెక్స్ట్ బుక్ మనకి ఫ్లో చార్ట్ అన్న. ఓకేనా. ఆల్గీ టైప్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో దే గివ్ వన్ బాక్స్ ఐటమ్ ఇచ్చాడు. నాడు చెప్పుకున్నాం మనం, బాక్స్ ఐటమ్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. దాని నుంచే మ్యాచింగ్ టైప్ అడగచ్చు, స్టేట్మెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. సో ఫస్ట్ క్లోరోఫైసి. Chlorophyce is a one type of also called as green algae. Okay, chlorophyce is a one type of also called as green algae, and major pigment is chlorophyll A and B. Okay, chlorophyll A, B and xanthophyll kind of ఉంటాయి, and ఎక్కువ chlorophyll A and B dominant. మరి ఫుడ్ స్టోరేజ్ ఏంది? స్టార్చ్. సెల్ వాల్ is composed of cellulose and 2 to 8 equal flagellas. ఫ్లాజెల్లా మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 to 8 ఈక్వల్గా ఉంటాయి మళ్ళీ. ఓకేనా. ఒకటి లార్జ్ ఒకటి స్మాల్గా ఉండదు. ఓకేనా. ఎపికల్ పార్ట్, అపెక్స్ పార్ట్లో ఉంటాయి. ఓకేనా. దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది ఫ్రెష్ వాటర్, బ్రాకిష్ వాటర్ అండ్ సాల్ట్ వాటర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫియోఫైసి, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ. ఇక్కడ మనకు క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి ఉంది. ఓకేనా. క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి, ఏబి ఏసి. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డి, దేంట్లో? రోడోఫైసి. ఓకేనా. మీ కంపారిజన్ ఇక్కడ చూసుకోండి. ఓకేనా. ఇక్కడ స్టార్చ్ అయితే ఇక్కడ మానిటాల్, మానిటాల్ అండ్ లామినేరియన్ ఇస్ ద రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సెల్లోజ్ అండ్ ఆల్జిన్. Phaeophysi members is made up of cell wall is algin. అదేవిధంగా 2 flagellas will be present, that is unequal and lateral side అన్నాడు. 2 unequal flagellas. ఓకేనా. lateral side లో ఉంటాయి. ఓకేనా. unequal గా ఉంటాయి. The most rare గా they will be grow on fresh water and grow on brackish water and salt water. ఓకేనా. ఫ్రెష్ వాటర్ రేర్గా ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అంతా సాల్ట్ వాటర్ అండ్ బ్రాకిష్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్లో దే విల్ బి గ్రో. మరి నెక్స్ట్ రోడోఫైసి, కామన్ నేమ్ ఈజ్ రెడ్ ఆల్గీ అండ్ కెరోటినాయిడ్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏమంటే మనకు ఫైకో ఎరిథ్రిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో ఫ్యూకోజాంతిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫైకో ఎరిథ్రిన్. అంటే దీనివల్ల మనకు దే గివ్ బ్రౌన్ కలర్. ఈ ఫైకో ఎరిథ్రిన్ వల్ల మనకు ఏమొస్తుంది? రెడ్ కలర్ వస్తుంది. క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ డితో పాటు ఫైకో ఎరిథ్రిన్ ఉంటుంది. మరి స్టోరేజ్ ఫుడ్ ఇస్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. అండ్ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్లోస్. ఫ్లాజెల్లా ఇస్ absent. Flagella is absent. So they're growing on the fresh water, brackish water and salt water. అంటే ఎక్కువగా సాల్ట్ వాటర్లో గ్రో అవుతుంది. మెరైన్ వాటర్లో దే విల్ బి గ్రో. సో ఏ బ్రీఫ్ స్టడీ ఆఫ్ ఆల్గీ. ఓకేనా. మేము ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఆల్గీ అంటే ఏదైనా
ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో చూసుకోవాలి. అంటే ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రీఫ్గా ఒక ప్లేస్లో ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా? చూడండి, సెల్ వాల్ తీసుకుంటే అంటే ఇన్నర్ సెల్లోజ్ ఉంటుంది, అవుటర్ పెక్టిన్ ఉంటుంది. అంటే ఒక 2 లేయర్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? అవుటర్ అండ్ ఇన్నర్. ఓకేనా? ఇన్నర్ is cellulose and outer is pectin. ఓకేనా? The cell wall is made up of 2 layers కన్నా, outer and inner. Outer is pectin, inner is cellulose. Next, food తీసుకుంటే the food material is reserve food is starch, laminarian, mannitol and Floridian starch. ఓకేనా? Green algae, brown algae and red algae. ఓకేనా? Green algae, brown algae and red algae. Next, structure. These are unicellular, multicellular, colonial, branched formation. Okay, unicellular, multicellular, colonial and filamentous formation లో ఉంటాయి. The body is consist of holdfast, stipe and frond. Stipe is stalk, stem like structure ఉంటుంది. Okay, frond is leaf like structure. Holdfast is the using of attachment purpose. మరి దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది హ్యాబిటాట్. ఎక్కడ గ్రో అవుతుంటాయి ఎక్కువగా? ఓకేనా? ఆక్వాటిక్ రీజియన్, మెరైన్ వాటర్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెష్ వాటర్ అవ్వచ్చు, బ్రాకిష్ వాటర్ అవ్వచ్చు, అదేవిధంగా సాయిల్ రాక్స్ మీద కూడా దే విల్ బి గ్రో. నెక్స్ట్, వాట్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ? దే హ్యావ్ ది 3 టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ విల్ ప్రజెంట్. ఓకేనా? రెడ్ ఆల్గీ, బ్రౌన్ ఆల్గీ అండ్ గ్రీన్ ఆల్గీ. రోడోఫైసీ, ఫియోఫైసీ అండ్ క్లోరోఫైసీ. ఓకేనా? ఒక్కోసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి క్లాస్ నేమ్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా? క్లోరోఫైసీ, రోడోఫైసీ, నెక్స్ట్ ఫియోఫైసీ. బ్రౌన్ ఆల్గీ is called as ఫియోఫైసీ, రెడ్ ఆల్గీ is called as రోడోఫైసీ. మరి పిగ్మెంట్స్, క్లోరోఫిల్ ఏ, బి, సిడి ఉంటాయి, కెరోటినాయిడ్స్ ఉంటాయి, గ్జాంథోఫిల్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కోటి ఉంటాయి. ఓకేనా? మరి లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, హ్యాప్లాయిడ్ జనరేషన్. ఓకేనా? ఓన్లీ గ్యామెటోఫైటిక్ జనరేషన్ ఉంటుంది, స్పోరోఫైటిక్ జనరేషన్ ఉండదు. సమ్ టైమ్ డిప్లాంటిక్స్ అండ్ హ్యాప్లో డిప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్. అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇస్ 3 types. ఓకేనా? వెజిటేటివ్, సెక్సువల్ అండ్ అసెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్. విధంగా స్పోర్స్, జూస్పోర్స్, ఎప్లానోస్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్. దాంతోపాటు ఐసోగామస్, ఐనోసోగామస్ అండ్ ఓగామస్ టైప్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, క్లోరోఫైసీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకేనా? అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు బ్రీఫ్గా చూసుకోవడానికి. ఓకేనా? ఎంటైర్ ఎగ్జామ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి కదా, ఇక్కడ ఒక ప్లేస్లో రాసుకుంటే ఈజీగా గుర్తుంటాయి. క్లోరోఫైసీ, క్లామ్డోమోనాస్, వాల్వాక్స్, యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా అండ్ క్యారా. ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి దీన్ని. CVUSC. ఓకేనా? సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆర్ సెంట్రల్, ఇలా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీకు. ఓకేనా? CVUSC. నెక్స్ట్, ఫియోఫైసీ, ఎక్టోకార్పస్, డిక్టియోటా, సర్గాసమ్ అండ్ ఫ్యూకస్. EDSF. ఓకేనా? EDSF. నెక్స్ట్, రోడోఫైసీ, పార్ఫైరా, గ్రాసిలేరియా, జిలిడియం అండ్ పాలిసైఫోనియా. PGGP. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకేనా? గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, ఇలా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? PGGP, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకేనా? లేకుంటే పంజాబ్. ఓకేనా? ఊర్ల పేర్లు. ఓకేనా? ఏదైనా విలేజెస్ నేమ్స్ కూడా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఓకేనా? చైనా, ఏదో ఒక నేమ్స్. ఓకే? సో అలా మీకు ఈజీగా గుర్తుండేలా సింపుల్ ట్రిప్స్ లాగా ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఎకానమిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆల్గీ. మనకి ఇది ఎంసెట్ ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే మనకు 4 మార్క్ క్వశ్చన్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ occur on the earth by this algae. When they have the most important production of oxygen. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ ఇదే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది.
and increase the oxygen level of the environment. And these are primary producers of all aquatic animals. అదేవిధంగా పార్ఫైరా, లామినేరియా, సర్గాసం యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఫుడ్ అదర్ కంట్రీస్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్కు యూజ్ అవుతాయి, అదర్ స్మాల్ ఫిషెస్కి యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ బ్రౌన్ ఆల్గీ ప్రొడ్యూస్ రెడ్ ఆల్గీ ప్రొడ్యూస్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హైడ్రోకొల్లాయిడ్స్ called as algin and carrageen. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఓకేనా, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ red algae produce agar with grow the microbes and preparation of ice creams and jellies. ఓకేనా, రెడ్ ఆల్గీ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసిన అగార్ ఏమవుతుంది, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ జెల్లీస్. అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ లామినేరియా ప్రొడ్యూస్ అయోడిన్. అదేవిధంగా క్లోరెల్లా అండ్ స్పైనా యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ ఆస్ట్రోనాట్స్. ఓకేనా, స్పేస్లోకి వెళ్ళే ట్రావెలర్స్ కోసం ఫుడ్ కోసం ఏం చేస్తాం, క్లోరెల్లా అండ్ స్పైరులినా. Chlorella is a unicellular, ఓకేనా, unicellular green algae. మనకి ఇదేమో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజన్ అడుగుతుంటాడు, స్పైరులినా బిలాంగ్స్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ అంటాడు. ఇట్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సైనోబాక్టీరియా. ఓకేనా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గీ. Chlorella comes in green algae. So now move to EAMCET model questions. So let us start our EAMCET model question. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, algae are primary producers and base of the food cycles of aquatic animals అన్నాడు. algae are primary producers ఎందుకు, దే ఆర్ ఫుడ్ ఫర్ స్మాల్ ఫిషెస్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ algae increase dissolved oxygen levels in their vicinity అంటున్నాడు. ఓకేనా, ఎస్ ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. సో అసర్షన్ రీజన్లో మనకి ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషనా, నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషనా, మరి ట్రూవా ఫాల్సా? సో ఫస్ట్ అనేది నాకైతే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. ఆల్గీ ఆర్ ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్సే. ఓకేనా, దే హ్యావ్ ఫుడ్ ఫర్ అదర్ ఎనిమల్స్. సో ఇక్కడ ఏ ఎలా అయిందన్న, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, సేమ్ టాపిక్ సేమ్ పారాగ్రాఫ్ సేమ్ లైన్ సంబంధించింది అయితే కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ వాడు ఫుడ్ గురించి ఇస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది ఫుడ్ గురించి, అసర్షన్లో వాడు ఇచ్చింది ఫుడ్ గురించి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చింది దాని యొక్క ఫంక్షన్ గురించి ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ దాని యొక్క ఫంక్షన్ గురించి ఇచ్చాడు. సో ఆక్సిజన్ అనేది దాని యొక్క ఫంక్షన్ లిబరేట్ అవుతుంది. సో నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ పార్ఫైరా అండ్ డిక్టియోటా కంటైన్ ద ఫాలోయింగ్ పిగ్మెంట్స్ అన్నాడు. పార్ఫైరా అండ్ డిక్టియోటా కంటైన్ ద ఫాలోయింగ్ పిగ్మెంట్స్: ఫైకోఎరిథ్రిన్, ఫ్యూకోజాంథిన్, xanthophylls and phycoerythrin, chlorophyll D and chlorophyll B, fucoxanthin, phycoerythrin అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ పార్ఫైరా అనేది ఏదో చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, పార్ఫైరా బిలాంగ్స్ టు, ఓకే ఓకే రైట్, అంటే పార్ఫైరా బిలాంగ్ ఫైకో ఎరిథ్రిన్ అంటాం. ఓకేనా, సో మనకు ఫైకో దేంట్లో వస్తాం మనకు, సో రెడ్ ఆల్గీ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గియా. దేనా పార్ఫైరా కమ్స్ ఇన్ రెడ్ ఆల్గియా, రెడ్ ఆల్గీ, ఎస్. సో దే ఆర్ కమ్స్ ఇన్ రెడ్ ఆల్గీ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ, ఫైకోఎరిథ్రిన్ అండ్ ఫ్యూకోజాంథిన్. సో xanthophylls and ఫైవ్ డిఫరెంట్ మరి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఐడెంటిఫై ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ రోడోఫైల్స్ అన్నాడు. దే రోడోఫైల్స్లో కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఇస్ ఏ కార్పోగోనియం. ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఇస్ కార్పోగోనియం. మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెర్మాషియం అండ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లాజెల్లెట్స్ అన్నాడు. అంతేనా, రెడ్ ఆల్గీలో నో ఫ్లాజెల్లా కదన్నా. నెక్స్ట్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కెల్ప్స్ అన్నాడు.
this red algae is belongs to kelps. Yes, try to answer, Nana. So rhodophysi, they are doing sexual reproduction and different components. అంటే ఇక్కడ ఫ్రూటింగ్ బాడీస్ అంటాం కదా, సెక్సువల్ బాడీ, ఫీమేల్ అండ్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గాన్ కాల్డ్ as కార్పోగోనియం, మేల్ గ్యామెట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as స్పెర్మాషియం. స్పెర్మ్స్ అంటాం కదా, స్పోర్స్ ఆర్ గ్యామెట్స్, గ్యామెట్స్ కే మరో పేరే స్పెర్మ్స్, గ్యామెట్స్ కే మరో పేరే స్పెర్మ్స్. సో మరి కెల్ప్స్ మనకు బ్రౌన్ ఆల్గీలో వస్తాయి. ఎస్, ఓకే, ఏబిసి కరెక్ట్ అవుతాయి. సో రొడోఫైసిలో ఫ్లాజెలా ఉండవు కాబట్టి సి కూడా ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు, థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటా, ఎంబ్రియోఫైటా, ట్రాకియోఫైటా అన్నాడు. థాలోఫైటా, బ్రయోఫైటా, ఎంబ్రియోఫైటా అండ్ ట్రాకియోఫైటా. అంటే థాలోఫైటా ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గీ అన్న, విచ్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రూట్, స్టెమ్, లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, థాలస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం, ఓకేనా. బ్రయోఫైట్స్ మైందా చెప్పుకున్నాం మనం, ఓకేనా. క్రిప్టోగ్యామ్స్, ఫినెరోగ్యామ్స్, క్రిప్టోగ్యామ్స్ అండ్ ఫినెరోగ్యామ్స్. ఓకే, సో A3, సో A3, ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రయోఫైట్స్ A3, B2, నెక్స్ట్ C1, నెక్స్ట్ D5, ఓకేనా. ఓకే, సో B is the correct answer. So get ready for zoology class, Nana. Any doubts, message me in chat box. Okay. So tomorrow we'll discuss one more topic in, these are IPA model questions. Okay, na 2 mark questions మనం ఇలా రాయాలి, ఓకేనా. మినిమం 2 lines లో ఉండాలి, ఓకేనా, రైట్. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఆల్గీ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ చూసుకున్నానా, రెడ్ ఆల్గీ అండ్ బ్రౌన్ ఆల్గీ చూసుకోండి. ఎస్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న.